हॅलो फ्रेंड्स, आय होप सगळ्यांचं रजिस्ट्रेशन व्यवस्थित झालेलं असेल. काही जणांच्या तक्रारी आहेत. आज सकाळपासून बऱ्याच कंप्लेंट्स आहेत की 404ची एरर येते आणि साईट डाऊन आहे. त्यासाठी लिंक पण मी शेअर केली. काही उपयोग नाही आहे. हेल्पलाईनचाही काही उपयोग होणार नाही, कारण एकदमच रजिस्ट्रेशनसाठी एका साईटवरती नेहमीचा लोड येतो लास्ट डेला. मला वाटतं संध्याकाळी जरा मिळू शकते ही साईट. आता सध्या जरा हेवी आवर्स मध्ये नाही मिळणार, तर रात्री 9 नंतर ट्राय करून बघा. 12च्या आत करायचंय. 30 तारीख लास्ट डेट आहे. उद्या आहे अजून एक दिवस. तर अजिबात चुका न करता माझं रजिस्ट्रेशनचा व्हिडिओ बघा. डॉक्युमेंट्स काय रेडी करून व्यवस्थितरित्या रजिस्ट्रेशन करून घ्या. ऑल द बेस्ट. माझ्या व्हिडिओच्या लिंक्स टाकतेच मी रजिस्ट्रेशनची, ह्याच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये टाकते सर्व. लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. थँक्यू. हा आपला AIBE 7चा ए सेट आहे 2014. मला जरा इम्पॉर्टंट वाटले यातले काही क्वेश्चन्स, आणि म्हणून हा पहिला घेते. सो विल गो नाउ. फर्स्ट क्वेश्चन. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इज mainly meant to serve the needs of unorganized sector workers belonging to BPL category and their family members. 2 नंबरचा क्वेश्चन आहे. आपण 25 करूया. 10 मिनिटाचा ते 12 मिनिटाचा व्हिडिओ असतो आणि त्याचा कंटाळा येत नाही ऐकायला. काम करता करता ऐकता येतो आणि रिपीटेडली ऐकण्याने आणि वाचण्याने लक्षात राहतं. Second, equal pay for equal work for both men and women is proclaimed under Article 39D of the Constitution. Equal pay for equal work म्हणजे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नाही. Article 39D. 3. Where any workman is suspended by the employer pending investigation or inquiry into complaint or charges of misconduct against him, the employer shall pay to such workman subsistence allowance. Subsistence allowance हा कमीत कमी मिनिमम अलाउन्स आहे. त्यामध्ये बाकीचे अलाउन्सेस मिळत नाहीत. बेसिक पे मिळतो हा. This provision was inserted in the Industrial Employment Standing Order Act of 1946, in which year ही इन्सर्ट केलेली आहे प्रोव्हिजन. इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टँडिंग ऑर्डरच्या ऍक्ट, हा जुना ऍक्ट आहे 1946 चा. हा 1982 मध्ये ही प्रोव्हिजन इन्सर्ट केलेली आहे. या 3 लाईन मध्ये एकच महत्वाचा शब्द आहे, सबसिस्टन्स अलाउन्स. ही प्रोव्हिजन 1982 मध्ये इन्सर्ट केलेली आहे. 4. Dash one leading case on the point as to whether an employer has a right to deduct wages unilaterally and without holding an inquiry for the period the employee goes on strike or resort to go to slow work. That's go slow हे खत्यार आहे, नाराजी दाखवायचं. लीडिंग केस आहे whether the employer has right to deduct wages unilaterally or without holding an inquiry. इन्क्वायरी होणार नाही आणि एकतर्फी ही राईट टू डिडक्ट वेजेसचा हा लीडिंग केस आहे. बँक ऑफ इंडिया वर्सेस TS केलावाला अँड अदर्स. बँक ऑफ इंडिया वर्सेस TS केलावाला अँड अदर्स. गो स्लो आणि गो ऑन स्ट्राईक करताना एम्प्लॉयर हॅज राईट टू डिडक्ट वेजेस. नो वर्क नो पे चा एक पार्ट आहे हा. 5. Under the Industrial Dispute Act, if the employer terminates the services of an individual workman
Any dispute or difference arising out of such termination shall be deemed to be industrial dispute. 6. Gloucester Grammar School case is leading case to explain the damnum sine injuria. Gloucester Grammar School, damnum sine injuria. 7. Right to freedom to acquire, hold, and dispose of property is abolished by acquire, hold, and dispose of property is abolished by 44th Amendment Act of 1978. Right to freedom to acquire हा चेंज झालेला आहे आणि हा कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राईट जो होता तो चेंज केलेला आहे. 44th अमेंडमेंट ऍक्ट 1978. मोरारजीभाई देसाईंचं गव्हर्नमेंट होतं त्यावेळेला, जनता पार्टीचं, त्यांनी ही प्रोव्हिजन केलेली आहे, म्हणजे काढून टाकलेली आहे, फंडामेंटल राईट आहे तो. 8. Which of the following is covered under the definition of state? NCERT is covered under the definition of state. कंट्रोलच्या संदर्भात आहे हे. बेसिकली स्टेट जी असते ती त्यांना सप्लाय जो फायनान्शियल असतो असिस्टन्स आणि बाकी जो कंट्रोल असतो तो स्टेट गव्हर्नमेंटचा असतो, म्हणून मग ते कन्सिडर्ड ॲज डेफिनेशन ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12. Section 9. Question 9. National Conservation Strategy and Policy Statement on Environment and Development is a major environment policy in India, and it was passed in the year of 1992. National Conservation Strategy and Policy Statement on Environment Development 1992. 1992 मधला आहे. 10. Dash of the Environmental Protection Act of 1986 defines environment. Environment define केलेलं आहे section 2A मध्ये. 11. Polluter pays principle means polluter should bear the cost of pollution as the polluter is responsible for pollution. Simple. Polluter pays as it says. Principle is the same. 12. Pollution is a civil wrong by its very nature, and it is tort committed against the community as a whole. A person, therefore, who is guilty of causing pollution has to pay damages for restoration of environment. He has also to pay damages to those who have suffered loss on account of the act of offender. Further, the offender can also be held liable to exemplary damages, so that it may act as a deterrent for others. Deterrent म्हणजे बाकीच्यांना एक धडा शिकवल्यासारखे. For others not to cause pollution in any manner. However, the court cannot impose any pollution fine in absence of any trial and finding of guilty under the relevant statutory provision. खूप मोठा प्रश्न आहे हा, वाचायला पण भरपूर वेळ लागतोय. This observation was made in MC Mehta versus Kamal Nath. 13. India became a party to the International Convention on Biological Diversity in 1994. IC International Convention on Biological Diversity 1994. 14. A railway company is in a position of good as consignee. It does not claim any interest in the goods except lien on wharfage, demurrage, and freight. But rival claims have been made by B and C adversely to each other. A can institute an interpleader suit. CPC. 15. As per the provision of CRPC, the word inspection used in section 93(1)C refers to locality and place.
CRPC इन्स्पेक्शन हा सेक्शन 93(1)(c) मध्ये घेतलेला आहे. 16. Statement recording during the investigation, section 161 of CRPC can be used during the trial for contradicting the witness. 17. If an accused is charged of a major offense but is not found guilty thereunder, he can be convicted of minor offense. If facts established indicate that such minor offense has been committed, it was so upheld in which case? State of Himachal Pradesh versus Tara Datta. State of Himachal Pradesh versus Tara Datta. If an accused is charged of major offense, मोठ्या offense म्हणजे murder सारख्या charge मध्ये आहे, but he was not found guilty thereunder. त्याच्यामध्ये तो guilty प्रूव्ह झाला नाही, पण he can be convicted of minor offense म्हणजे मारहाणीच्या किंवा दुसऱ्या ऑफेन्स मध्ये त्याला पनिशमेंट होऊ शकते. हे अफेल्ड केलेले आहे स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस तारा दत्ता. 18. Ex dolo malo oritur actio means is no action on an immoral act. Ex dolo malo oritur actio. Dolo is innocent. 19. The jural corrective of immunity is correlative पाहिजे करत आहे, करेक्टिव्ह लिहिले चुकून झाला असणार. Jural correlative of immunity is disability. इम्युनिटीच्या वर्सेस डिसॅबिलिटी, जसं राईटचं लायबिलिटी असतं. Who defines eternal law as the divine order or will of God which requires the preservation of natural order and forbids the breach of it? Augustine defined eternal law as divine order or will of God which requires the preservation of natural order and forbids breach of it. Augustine. Divine order and will of God लक्षात ठेवा शब्द कीवर्ड घेतले. 21. Government, even its best state, is but a necessary evil in its worst state, an intolerable one. Who stated so? Thomas Paine's आहे famous. गव्हर्नमेंट बेस्ट स्टेटला असेल तरी ते नेसेसरी इव्हिल असेल आणि वर्स्ट स्टेट असेल तर इंटॉलरेबल वन असेल. हे स्टेटमेंट आहे थॉमस पेनचं. 22. The Constitution of India has recognized its concept of tribunal as instrument of quasi-judicial and administrative adjudication. हे आहे ऑप्शन बी. Concept of tribunal 323A आणि 323B. Quasi-judicial administrative adjudication. ज्युडिशियल नाही आहे पण क्वासी ज्युडिशियल आहे. 23. Nemo judex in causa sua, meaning no man shall be a judge in his own cause, was first stated by dash in Dr. Bonham's case. Lord Coke जस्टिस होते ते. 24. ओन केस मध्ये तुम्ही जज असू शकत नाही. यू कांट डिसाइड युअर ओन केस. हे लॉर्ड कोकनी डॉक्टर बोनहॅम केस मध्ये स्टेट केलं होतं. 24. जनरल पॉवर ऑफ बार काउन्सिल ऑफ इंडिया टू मेक रूल्स इज एनविसाइज्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ द ॲडव्होकेट्स ऍक्ट? सेक्शन 49. बार काउन्सिल ऑफ इंडियाची पॉवर आहे, जनरल पॉवर आहे टू मेक रूल. 25. 7 lamps of advocacy is attributed to Justice Abbott Parry. 26 आपण नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये करूया. अभ्यास सुरू करा, एकच महिना राहिलेला आहे. रजिस्ट्रेशन आज ज्यांचं राहिले त्यांना ऑल द बेस्ट. थँक्यू. लाईक शेअर सबस्क्राईब करा.